Viji'sVeggieVignettes here. Today I'm going to be doing a very authentic dish that we do in entire India. We change a little bit of, flavors here and there, but basically in the north and the south, we do this payasam. This is Semia Payasam or vermicelli payasam. So, the South Indian, it has more of milk, and the North Indian, they scoop it with a spoon and they have more of vermicelli. But let me do it and show it to you. இன்னைக்கு நான் வந்து சேமியா பாயசம் பண்ண போகிறேன். நம்ம சவுத் இண்டியன் வழியில் நான் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸாக்டாக பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் பாருங்க, அண்ட் அங்கே பார்த்து நீங்கள் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸை கற்றுங்கோ. I might not be very accurate in my measurements, but please go down to the description box and get the accurate measurements, and then you'll try this. We generally add only roasted cashews and raisins because cashews give a little flavor. But if we need to add almonds and pistachios, there's only for color and, the presentation. It doesn't really give that kind of flavor because the main flavor is with saffron and cardamom. They give intense flavor and a little bit of the roasted cashew. Okay? We're slightly different from the north and south, but we do the same vermicelli payasam that they call it sevian kheer. Okay, I switch on the gas, and you get roasted vermicelli or unroasted. Even if you buy the roasted, please roast it a little when you make a crumble, a spicy crumble upma or a payasam, a kheer, a pudding like this. Always roast it a little bit because that makes it even better. So do that. என்ன வறுத்த சேமியா கிடைச்சாலும் கொஞ்சோண்டு வறுத்து போடுறது தான் நல்லா இருக்கும். So in goes vermicelli. I've added a little ghee to it. I won't add too much because this will make the payasam very thick. Roast it for a minute would do, just for a minute. ஒரு நிமிஷம் ரோஸ்ட் பண்ண அப்புறம் add water. Let it cook in water for some time till it gets soft. It won't take long. We'll close it and then we'll see the next step. As soon as it's soft, we'll open it up. Let's open and see. So this is done. At this stage, add a little sugar. Add half sugar to the milk you're adding. And the sugar வந்து ரொம்ப போட வேண்டாம். அந்த பாலுக்கு முக்கால் அளவு இல்லைன்னா அரை அளவு போட்டால் போதும். உங்களுக்கு சர்க்கரை கூட வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். As soon as the sugar dissolves, I will add the milk. I've soaked a little bit of saffron in hot milk. I will add that. கொதிக்க நான் வந்து குங்குமப்பூ வந்து கொதிக்கிற பாலில் வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை கடைசியில் கலப்பேன் ஏலக்காவோட. Sugar is melted. At this stage, I will add in the milk. Now to this, I want to add a little almond meal, which is almond powder with the skin, just to give it that extra flavor. It also gives the thickness to the texture. நான் கொஞ்சம் பாதாமை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோலியோட, அதை கலந்தேன் கொஞ்சம். I will not close this because the milk will boil over. So I will leave it open and allow it to boil. See the milk thickening faster because of the almond meal that we've added to this. So some saffron soaked in hot milk. So I crushed it and kept. So this I will add. Let me add a little milk and wash it off because there's a lot of saffron stain around this dish. The கரைச்சி நன்னா பாலில் வச்சுருக்கேன் இந்த குங்குமப்பூவை. இதை கரைச்சிட்டு, this is real authentic saffron. It will thicken as it goes along. At that time, you can add some more boiled milk to it. So I have actually switched it off
I'll add a little cardamom powder, not much because you don't want the saffron flavor to drown in that. So just a little cardamom powder. ரொம்ப கொஞ்சமா ஏலக்காய் பவுடர் கலந்தா போதும். ஏன்னா இந்த குங்குமப்பூவோட வாசனையை அடைச்சிடும். அதனால this is done. See how thick it's become. I'm adding more milk that is already boiled. In the meantime, I had roasted the vermicelli in this earlier, but I'll add in some more ghee and I will throw in these cashews. As soon as these cashews are half roasted, I will add the raisins, the dried raisins. So it will puff up. அது உப்பிண்டு வரும். இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் பாதி வறுத்துட்டு அந்த கிஸ்மிஸை கலக்கலாம். அது வந்து நல்லா உப்பிண்டு பெருசாக வரும். So all this goes into this fantastic dish called vermicelli payasam or pudding, as the British would call it. I'm sure they got their name pudding from our payasams. You know, pudding with milk. It's a little brown. At this stage, I will add the dried raisins and allow it to puff up. அது உப்பிண்டு வர வரைக்கும் அதை பண்ணுவேன். இது ஒரு நிமிஷம் தான். The whole process takes a minute. I can see this is puffed up. I will add it to this payasam and the dish is beautifully done. Just look at the color. It is so beautiful. It is so beautiful. The whole thing comes together. And if it thickens up when it cools down, add a little more boiled milk if you want it. In the Semia Payasam, பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுவும் அந்த அந்த பாதாமோட பவுடர் கலந்தா அந்த வாசனை இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கும். குங்குமப்பூ இருக்குது, ஏலக்காய் இருக்குது, முந்திரி பருப்பு எல்லாம் வறுத்து போட்டிருக்கோம். பிரமாதமாக இருக்கும். Okay, so try this vermicelli payasam, or that they call pudding, which is kheer in the north, and they make it thicker there. We don't make it that thick because we add more milk and we rather drink it than scoop it in a spoon and have. But it's a very, very tasty dish. Adding the crushed saffron, you know, the roasted cashews and the raisins and the cardamom powder just adds to the intense heavenly flavor of this payasam. Do post all your comments, your pictures and everything on my Facebook and Instagram page, and also give your comments below my video. So this cuisine could go forward as a very traditional dish. This, we've been doing it for many years, and then we enjoy it in feasts and when we call people at home. So this way my channel will move forward if more of you subscribe. So do that. நீங்கள் எல்லாருக்கும் பாஸ் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அண்ட் உங்களோட பிக்சர்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்க என் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில், அண்டு காமெண்ட் செக்ஷனில் கூட நீங்கள் எழுதுங்க என்ன நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறேன்ட்டு. நான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுற வரைக்கும், this is Viji Varadarajan signing off. Bye.